Hay varias medidas que los camioneros pueden tomar para prepararse para las condiciones de conducción invernal. Aseguris de que su vehículo está correctamente mantenido y equipado para la conducción invernal. Esto incluye comprobar el estado de los neumáticos y sustituir los desgastados si es necesario. Aseguris de que su vehículo tiene suficiente anticongelante y de que el sistema de refrigeración funciona correctamente. Es posible que desee cambiar a un anticongelante con una mezcla de descongelante para ayudar a asegurar que el líquido no se congela. Mantenga el depósito de combustible siempre lleno hasta la mitad. Esto evitará que se congelen los conductos de combustible. Ciertamente, tampoco desea humedad en sus tanks de air durante el clima frío, así que aseguris de drenarlos con más frecuencia. Tampoco quieres que haya humedad en los depósitos de air cuando haga frío, así que asegure de vaciarlos con más frecuencia. Aseguris también de comprobar con regularidad que los conductos de air de debajo del remolque no tengan hielo acumulado. Prepare un kit de emergencia que incluye mantas, ropa de abrigo, una linterna y otros suministros que pueden necesitar en caso de avería u otra emergencia. Familiarices con el pronóstico del clima invernal y planifique sus rutas en consecuencia. Evite conducir en áreas donde se pronostica un clima invernal severo cuando sea posible. Disminuya la velocidad y permita tiempo extra para frenar. Familiarizate con las previsiones meteorológicas para el invierno y planifica tus rutas en consecuencia. En la medida de lo posible, evite conducir en zonas donde se prevé un tiempo invernal severo. Reduzca la velocidad y prevé más tiempo para frenar. La nieve y el hielo pueden reducir considerablemente la tracción, por lo que es importante ajustar la velocidad y la distancia de frenado en consecuencia. Utiliza los faros y los intermitentes para aumentar la visibilidad de los demás conductores. Aseguris de que sus luces y intermitentes no tengan hielo ni nieve acumulada durante las inspecciones previas al viaje para garantizar que son visibles. Puede ser útil utilizar un rascador de hielo o un spray descongelante para evitar la acumulación de hielo y nieve en las luces y intermitentes. Esto es especialmente importante si tiene luces LED, ya que no emiten mucho calor. Evita los movimientos bruscos o los cambios de carril, ya que pueden hacer que tu vehículo pierda tracción en carreteras resbaladizas. Asegurate de dejar una distancia de seguimiento adicional cuando conduzcas con nieve o hielo. Siguiendo estos pasos, los conductores pueden ayudar a garantizar su seguridad y la de los demás en la carretera durante la conducción invernal. Thanks for watching. Be safe out there.